Namaskara Karnataka. Welcome to the NEET, JEE and KCET classes. Okay. In the last day, we were talking with respect to motion of straight line lecture number 5. We have seen some of the questions ಅನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ and ಮತ್ತೆ ಈ lecture ನಲ್ಲಿ we are going to talk with respect to the questions, that is difficult questions ಅಂತ ನೀವೇನು ಅನ್ಕೋತೀರೋ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ, which is not actually a difficult one. Okay, then we will talk with respect to what kinematic equations ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ ಆಯ್ತಾ. Okay, let us move on to this question. Let's not waste much of our time. So ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ and whoever they are, please tell to subscribe our channel and hit the bell icon and also give me a like, and please do support us on this beautiful journey. Okay na? Okay. See this question ಏನಿದು, a bicyclist ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೈಕಲ್ ಹೊಡೆಯೋರು encounters a series of hills. They are traveling over what ma hills ಅಲ್ಲಿ travel ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. Uphill speed is what ma v1, downhill speed is what ma v2. Okay na? The total distance traveled is L. They are saying total distance they are saying. The uphill and downhill portions of equal length, the cyclist average speed. They are asking us to find out what ma average speed. ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಓದೋದನ್ನ ಕಲ್ತ್ಕೊಬೇಕು ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗತ್ತಾ. ಲಿಸನ್ ಹಿಯರ್, ಕ್ವೆಶನ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಒಬ್ರು ಬೈಸೈಕ್ಲಿಸ್ಟ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಸೈಕಲ್ ಹೊಡೆಯೋರು ಆಯ್ತಾ. ಆ ಸೈಕಲ್ ಹೊಡೆಯೋರು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೆಟ್ಟ ಗುಡ್ಡಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಓಡಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆ ಬೆಟ್ಟ ಗುಡ್ಡಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಸಿ ಇದು ಅಪ್, ಇದೇನಪ್ಪ ಡೌನ್, ಹೌದಾ. ಸಿ ಹಿಯರ್, uphill length ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು L/2, downhill length is also what ma L/2, because the total distance they traveled is what ma L ಅಂತ ಅಂದಾಗ they have indirectly given, they have traveled, ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈಕ್ವಲ್, ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಯ್ತಾ. ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ they are saying uphill speed ಅಂತಂದ್ರೆ uphill ಅಪ್ ಸೈಡ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ v1 ಸ್ಪೀಡ್ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಸ್ಪೀಡ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ v1. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ there is some time, that is tu. ಮತ್ತೆ ಅವರು ಕೆಳಗಡೆಗೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ that is downhill, that is your what ma v2, that is what ma td. ಓಕೆನಾ. ಈಗ ನನಗೆ ಅಪ್ಸೈಡ್ ಟೈಮ್, ಮೇಲ್ಗಡೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ what is the time you are getting while you are traveling upside ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ that is total distance via the upside is what ma L/2 upon speed is what ma v1 ಆಯ್ತಾ. ಕೆಳಗಡೆಗೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಲೆಂತ್ ಆರ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ದೇ ಟ್ರಾವೆಲ್ಡ್ ಇಸ್ L/2 ಅಂಡ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಮಾ v2 ಆಯ್ತಾ. ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಯು ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್, ಅವ್ರು ಏನನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಆವರೇಜ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಅನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಈಗ ನಾನು ಆವರೇಜ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸಿ ಆವರೇಜ್ ಸ್ಪೀಡ್ is what ma total distance upon what ma total time, total distance upon what ma total time. ಟೋಟಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಟೋಟಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದಾರೆ that is what ma L ಅಂತ. ಟೋಟಲ್ ಟೈಮ್ that is t1 plus what ma t2 or else tu plus what ma td, that is L upon L/2 v1 plus L/2 v2. L get cancelled, so you are left with what ma 1 upon 1/2 v1 plus 1/2 v2. ಹೌದಾ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕೆಳಗಡೆಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, that is 2v1 v2 v1 plus v2 upon 1. So you will get what ma 2v1 v2 upon what ma v1 plus v2 is your what ma average speed. Which option it is? Option D. Okay na. This is what they have asked. ಇದನ್ನ ಅವರು ಕೇಳಿರೋದು. ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಆರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಫ್ರೀ ಟು ಆಸ್ಕ್ ಕ್ವೆಶನ್ via the Instagram, or else you can also
You can also put up the comment on the comment section, whatever the doubt it is with respect to the class. ಆಯ್ತಾ? The position x of a particle varies with what much time, that is given by x is equal to at square minus bt cube. Position ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, they are asking what my acceleration at a time t of the particle will be equal to 0. ಯಾವಾಗ acceleration 0 ಆಗುತ್ತೋ ಆವಾಗ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. acceleration 0 ಆದಾಗ time ಎಷ್ಟು? What is the time when acceleration becomes what ma 0? That is what the question is saying. Position ಕೊಟ್ಟಿದಾರ, position ಏನಿದೆ x is equal to what ma at square minus bt cube. ಹೌದಪ್ಪ? ಸೊ ಫ್ರಮ್ ಇಯರ್ ನನಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು? ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ವಾಟ್ ಮಾ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್ ಮಾ dx upon dt ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ d by dt ಆಫ್ ವಾಟ್ ಮಾ at ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ bt ಕ್ಯೂಬ್. ಹೌದಾ? ಫ್ರಮ್ ಇಯರ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ವಾಟ್ ಮಾ 2at ಮೈನಸ್ 3bt ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ವಾಟ್ ಮಾ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಮಾ ವೆಲಾಸಿಟಿ, ದಟ್ ಈಸ್ dv by dt, that is equal to what ma 2a minus what ma 6bt. You should know, at least now you should know how to do the differentiation. ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದೇನು? ಈ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ 0 ಆದಾಗ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಏನಿದೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದೇನು? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐ ಆಮ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ when acceleration is equal to 0, that is equal to what ma 2a minus 6bt, that is equal to 2a is equal to 6bt, that is equal to what ma t ಬೇಕಲ್ವಾ, this is what you wanted. 2 3s ಅಂತಂದ್ರೆ time becomes what ma a by 3b, that is what ma a by 3b. which option ma? Option D. That is the answer. That is the time a by 3b ಆದಾಗ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೇಳಿರೋದು. ಆಯ್ತಾ? ನೆನ್ನೆ ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ, ಅಗೈನ್ ವಿ ವಿಲ್ ಡೂ ಇಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೌಟ್ ಬಂದಿರ್ಬೋದು. ವೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಅಗೈನ್ ಅಂಡ್ ಅಗೈನ್ ಕ್ರಕ್ಸ್ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಹೌ ಟು ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಅಂತ. ಇಫ್ ಯು ಗಾಟ್ ಟು ನೋ, ಆ ಎಸೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ನಿಮ್ ಕೈ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಏನ್ ಕೇಳಿದಾಗ ಏನನ್ನ ನಾನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವರ್ ಗುಡ್ ಟು ಗೋ. ಸೀಮಾ, ಆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇದು ನೋಡಿ, ಲಾಸ್ಟ್ ನಿನ್ನೆ ಮಾಡಿದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ಆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಟ್ ಮಾಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಾಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್ ಮಾ 1 kg undergoes one dimensional motion, such velocity varies according to this equation, where beta and n are what ma constant, x is the position of the particle, the acceleration of the particle as a function of x is given by, they are asking what ma acceleration ಏನಾಗುತ್ತೆ. See here, given is what ma given ಏನಿಲ್ಲಿ velocity is equal to what ma beta x to the power minus 2n. ಇದನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದಾರ ಅಂದ್ರೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೆ? ವೆಲಾಸಿಟಿ v is what ma velocity, x is what ma position, ಹೌದಾ ಪುಟ? ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದೇನು? ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಮಾ v dv by what ma dx. See, I will show you the number of approaches. ಓಕೆ, ಈಗ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇದೆ, ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇದೆ. ಓಕೆ, ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇದೆ, ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಇಸ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಮಾ, ಇಲ್ಲಿ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇಸ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಮಾ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ.
ಸೊ ನನಗೆ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಐ ಆಮ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟಿಂಗ್ ದ ಗಿವನ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ವಾಟ್ ಮಾ ಎಕ್ಸ್. ಆಯ್ತಾ? ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿ ವಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್, ಡಿ ವಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಔಟ್ ಟು ಬಿ ಬೀಟಾ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಟು ದ ಪವರ್ -2 ಏನಿದೆ, -2n ಕೆಳಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ -2n ಇಂದ ಒಂದು ಮೈನಸ್ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡಿ ವಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್, ಡಿ ವಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಯು ಗಾಟ್ ಆಸ್ ವಾಟ್ ಮಾ ಬೀಟಾ -2n ಎಕ್ಸ್ ಟು ದ ಪವರ್ -2n -1. ನನ್ಗೀಗ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಬೇಕು. ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇಂಟು ಡಿ ವಿ ಬೈ ವಾಟ್ ಮಾ ಡಿ ಎಕ್ಸ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಮಾ? ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಮಾ? ಇದಲ್ವಾ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇತ್ತಾನೆ? ಏನದು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್? ಬೀಟಾ ಎಕ್ಸ್ ಟು ದ ಪವರ್ -2n, ಡಿ ವಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಬೀಟಾ -2n ಎಕ್ಸ್ ಟು ದ ಪವರ್ -2n -1. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಬೀಟಾ ಎಕ್ಸ್ ಟು ದ ಪವರ್ -2n, ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಪವರ್ -2n ಇದೆ, -2n -1 ಇಂಟು ಬೀಟಾ n. So from here you will get beta square n x power -4n -1. This is the option. ಇಲ್ಲಿ 2 ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಮತ್ತೆ 2 ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, 2 ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. This is what you got as answer. ಹೌದಾನೆ? This is the answer you got ನಾ. ಮೈನಸ್ ಬರ್ತದೆ ಬಿಕಾಸ್ -2n it is. Yes or no ma? This is the acceleration you got. ಸೊ ಈಗ ನೋಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮೆಥಡ್ ಇದೆ. ಮೆಥಡ್, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಮೆಥಡ್. ಸಿ ಏನ್ ಮೆಥಡ್ ಸರ್? ಈಗ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಏನಂತ, ಬೀಟಾ ಎಕ್ಸ್ ಟು ದ ಪವರ್ -2n ಹೌದ್ ತಾನೆ? ಇವಾಗ ಸರ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ, ನನಗೆ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಆಸ್ ಅ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಓಕೆ, ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದೇ ಡಿ ವಿ ಬೈ ಡಿ ಟಿ, ಡಿ ವಿ ಬೈ ಡಿ ಟಿ. ಇವಾಗ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ದಿಸ್, ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್, ಯು ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ with respect to what ma t. I'll say this is method 1. ಈಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇದನ್ನ? ಸಿ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ನನಗೆ ಏನಂತ ಗೊತ್ತು, ದಟ್ ಇಸ್ ಡಿ ವಿ ಬೈ ಡಿ ಟಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಮಾ ಡಿ ವಿ ಬೈ ಡಿ ಟಿ. ಬಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ದ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಆಸ್ ವಾಟ್ ಮಾ ಬೀಟಾ ಎಕ್ಸ್ ಟು ದ ಪವರ್ -2n. ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಡಿ ವಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ, ಡಿ ವಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ರೆ I'll get the answer beta x to the power -2n beta dot, here you will get what ma -2n x to the power -2n -1, which is equal to beta -2n x to the power -2n -1. Right appa? This is dv by dx. This is what ma dv by dx. Okay, but when I am differentiating with respect to what ma, whenever I am differentiate with respect to t ಮಾಡಿದಾಗ ನನಗೆ see here dv by dt, what is that? dv by dt differentiate ಮಾಡಿ beta -2n SR nora x -2n -1, but you are having what ma x here, you are differentiating dx by what ma dt. Aita? This is what you will get when you are differentiating with respect to what ma time. Okay, so when we are talking with respect to what ma, dv by dt ಅಲ್ಲ, dv by dt ಏನ್ ಬಂದಿದೆ ನಿಮಗೆ? what is the answer you got? that is beta this is what you got as what ma dv by dt ಅಲ್ವಾ? see here, ನೀನು ಗೊತ್ತಲ್ವಾ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಬಾಲಕ ನಿಂತಾನೆ,
dx by dt ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ವೆಲಾಸಿಟಿನ ಎಸ್ ಆರ್ ನೋರ dx by dt ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ವೆಲಾಸಿಟಿ that means dv by dt dv by dt is nothing but acceleration that is equal to velocity ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರ್ತದೆ -2n beta x to the power -2n minus 1 now you put velocity ಏನು ಬಂದಿದೆ ಕಂದ velocity beta x to the power -2n ಹೌದಾ dx by dt that is equal to what ma see this you got as what ma -2n beta x to the power -2n minus 1 ಅದೇ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ ನಿಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರು ಹೆಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದೇ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಆನ್ಸರು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಬೀಟಾ ಬೀಟಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ -2n beta square x power -2n minus 1 so you will get -2n beta square x to the power -4n minus 1 ಇವಾಗಲೂ ನಿಮ್ಗೆ ಅದೇ ಆನ್ಸರ್ ಬಂತಾ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಅದೇ ಆನ್ಸರ್ ಬಂತಲ್ವಾ ಎಸ್ ಆರ್ ನೋರ so here you used what like see what is the method you used here if suppose ninge ಒಂದು equation ಇದೆ y is equal to x square ಅಂತ and you are having x is equal to what ma for example t cube ಇವಾಗ ನಾನು dy by dt ಮಾಡ್ತೀನಿ dy by what ma dt ಕಂಡಿಡಿರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ dy by dt ಕಂಡಿಡಿರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ see here first ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ dy by dx ಕಂಡಿಡ್ಕತೀನಿ that comes out to be what ma 2x okay next dx by what ma dt ಬರೀತೀನಿ that comes out to be what ma 3t square ಹೌದಾ ಎರಡನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ dy by dx ಡಾಟ್ dx by dt ಎರಡನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ dx ಖತಮ್ dy by dx ಏನಿದೆ ಪುಟ 2x this is your what ma 3t square ಅಂದ್ರೆ since you know that x is equal to t cube ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತದೆ 2t cube 3t square which is equal to 6t power 5 that is what ma 6t power 5 like see if y is equal to what ma x square find dy by dt ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ dy by dt ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ see here for the same thing I am writing ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ dy by dx is what ma dy by dx is what ma 2x ಹೌದಾ ಇವಾಗ dx ನ ಈ ಕಡೆ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ dy comes out to be what ma 2x dx ಇವಾಗ ಎರಡು ಕಡೆನು dt ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ dy by dt dx by dt ಇದು ಜನರಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ generally how we were doing the differentiation ಆಯ್ತಾ ನಿನಗೇನ್ ಬಂತೀಗ see dy by dt is equal to 2x dx by what ma dt ಹೌದಾ this is what you got na ಹೌದಾನೆ ಇವಾಗ ನೋಡಿ x is equal to t cube ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದಾರ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ dx by dt ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ 3t square ಓಕೆ dy by dt ಮಾಡಿದಾಗ ನಿನಗೆ ಏನು ಬೇಕು dy by dt ಮಾಡಿದಾಗ ನಿನಗೆ ಹೆಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ how you are going to do see here if x is equal to what ma 3 something like that dx upon what ma dt is what ma 0 ಅವಾಗ ನಿಮಗೆ dy by dt is going to be what ma 0 ನ ಎಸ್ ಆರ್ ನೋರ ಇಲ್ಲಿ 2x dx upon dt ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ dx upon dt is what ma 3t square ಅಂತಂದ್ರೆ dy by dt is equal to 2x times of what ma 3t square x ಗೆ ಏನಿದೆ x is equal to what ma t cube ಅಲ್ವಾ so that comes out to be what ma 2t cube 3t square ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ that is 6t power 5 this is the answer this is ಅಂದ್ರೆ indirect method of doing the things indirect way of doing the things
See this question. See this question. Good question. Good question it is. ವೆರಿ ಗುಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಈಗ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದನ್ನ 2 ಸಲ ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಪ್ಲೈ ದಿಸ್. ಸಿ ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶನ್. ವೆರಿ ಗುಡ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ದ ರಿಲೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೈಮ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ? ಟೈಮ್ ಮತ್ತೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮಧ್ಯ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರಿಲೇಷನ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರಿಲೇಷನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ax² ಪ್ಲಸ್ ವಾಟ್ ಮಾ bx. ಎ ಮತ್ತೆ ಬಿ ಏನಂತ? ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಏನು? ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಏನು? ಟೈಮ್ ಮತ್ತೆ ಪೊಸಿಷನ್. ಟೈಮ್ ಮತ್ತೆ ಪೊಸಿಷನ್ t is equal to ax² ಪ್ಲಸ್ bx ಈಕ್ವೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಪೊಸಿಷನ್ ಮತ್ತೆ ಟೈಮ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಯರ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಪೊಸಿಷನ್ ಮತ್ತೆ ಟೈಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನ ನಾನು ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಟಿ ನನಗೇನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ? ವೆಲಾಸಿಟಿ ಸಿಗತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? dx by what ma dt. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಇದೇ ವೆಲಾಸಿಟಿನ ನಾನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೇನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ? ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಸಿಗತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಅಂತ ಮಾತಾಡಿದಾಗ 2 ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಮಾ dv by dt ಅಂಡ್ v dv by what ma dx. dv by dt ಅನ್ನ ಯಾವಾಗ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, we used to prefer this when velocity is your what ma acceleration is your what ma function of time. Acceleration, so that means velocity is your what ma function of time ಇದ್ದಾಗ acceleration ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ dv by dt ಮಾಡ್ತೀನಿ. v dv by dx ಬೇಕು ನನಗೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ when we prefer this equation when velocity is your function of what ma position. ಆಯ್ತಾ ಪುಟ್ಟ? ಆಯ್ತಾ? ಈಗ ನಾನು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಾಗಿರೋದೇನು? ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಇದೇ ತರ ಕ್ವೆಶನ್ 2025 ನೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಸೊ ಲಿಸನ್ ಹಿಯರ್. ನನಗೆ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಬೇಕಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ ನನಗೆ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಬೇಕು. ಈಗ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನೀಗ? ಹಿಯರ್ ಟೈಮ್ಗೂ ಪೊಸಿಷನ್ಗೂ ನನಗೆ ಏನಿದೆ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಸೊ ಕಾಲ್ಡ್ ವಾಟ್ ಮಾ ರಿಲೇಷನ್ ಐ ಆಮ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್? ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ax² ಪ್ಲಸ್ ವಾಟ್ ಮಾ bx. ಪ್ಲೀಸ್ ಲಿಸನ್, ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್. ಓಕೆನಾ? ಫಸ್ಟು ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಏನಪ್ಪ? ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ವೆಲಾಸಿಟಿನ ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಬೇಕು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಿ, ಫಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ I'll do like what ma? First I'll differentiate with respect to t. Then when I'm differentiating with respect to t, what happens? dt upon d by dt of t, which is equal to x ida, so you'll get what ma a 2x dx upon what ma dt barata plus b dx upon what ma dt barata. ಆಯ್ತಾ? dt by dt ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ 1 which is equal to 2ax, okay, plus b I can take common as what ma dx by dt. This dx by dt is nothing but what ma velocity. That dx by dt is nothing but what ma velocity. That means 1 is equal to 2ax plus b into what ma velocity. From here ನನಗೆ velocity ನನಗೆ ಏನು ಬರ್ತದೆ ನೋಡಿ? velocity 1 upon 2ax plus what ma b. This is your what ma velocity. ಆಯ್ತಾ? Here
ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಈಗ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1/2ax ಪ್ಲಸ್ ಬಿ. ಹೌದಾ? ಇದನ್ನ ನಾನು ಯಾವ ರೀತಿ ಬರೀಬಹುದು? 2ax ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಪವರ್ -1 ಅಂತ ಬರೀಬಹುದಾ? ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಹೋಲ್ ಪವರ್ 1, ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋದ್ರೆ -1. ಈಗ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇಸ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಮಾ? ಎಕ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋಮಾ? ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನಾನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನನಗೇನ್ ಬರುತ್ತೆ? ಚೈನ್ ರೂಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಚೈನ್ ರೂಲ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸಪೋಸ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಎಕ್ಸ್ ಪವರ್ -1 ಇತ್ತು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಡೂಯಿಂಗ್ d/dx ಆಫ್ ವಾಟ್ ಮಾ ಎಕ್ಸ್ ಪವರ್ -1. ಆದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಒಳಗಡೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದೆ. ಎಕ್ಸ್ ಒಳಗಡೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದೆ. ಸರ್ ನೋರ, ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಇದನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ಅದ್ರೊಳಗಡೆ ಯಾವ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಒಂದ್ಸಲ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ವಾಟ್ ಮಾ ಚೈನ್ ರೂಲ್. ಅಂದ್ರೆ ಚೈನ್ ರೂಲ್ ಬೇಕಂತ ಅಂದ್ರೆ ಐ ಆಮ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಮಾ ಡಿ ಬೈ ವಾಟ್ ಮಾ ಡಿ ಎಕ್ಸ್. ಡಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ -1 ಇದೆ, ಅದು ಕೆಳಗಡೆಗೆ ಬರುತ್ತೆ. 2ax ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಆಗತ್ತೆ, -1 ಆಗತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ನಾನು ಐ ಆಮ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟಿಂಗ್, ಒಳಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದನ್ನ ನಾನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ d/dx ಆಫ್ 2ax ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಮಾಡಿದಾಗ ನನಗೆ -2ax plus b minus 2. Here I'll get what ma 2a. That is your what ma dv by dx. ಈಗ ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಬೇಕು. ಏನ್ ಬೇಕು? ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಬೇಕು. ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು a. That a is equal to what ma v dv by what ma dx. v dv by what ma dx. dv by dx is nothing but what ma minus 2a upon, this can be written like -2a upon what ma 2ax plus b whole square. See, questions ದೊಡ್ಡದಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. You have to use your sense. ಹೌದಾನೆ? dv by, this is the dv by dx. ನನಗೆ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಬೇಕು. ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ that is v. dv by dx is what ma dv by dx minus 2a upon 2ax plus b whole square. From here you will get what ma -2ab upon 1 by 2ax plus b whole square. 1 by 2ax plus b whole square ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ since I know v is equal to what ma, see here, next page I'll write. Acceleration you got as what ma -2av upon 2av upon 2ax plus b whole square. ಹೌದಪ್ಪ, ಇತ್ತಾನೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದು ಇವಾಗ. ಸರ್ ನೋಮ ಇವಾಗ ಜಸ್ಟ್ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ನೋಡಿದ್ರಿ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್ ಮಾ 1 by 2ax plus b ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರಿ. ಹೌದಾ? ಈಗ ಎರಡು ಕಡೆನೂ ನಾನು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎರಡು ಕಡೆನೂ v ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 by 2ax plus b ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರುತ್ತಾ? ಸರ್ ನೋಮ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಬಹುದಾ? 1 upon 2ax. ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು -2av ಡಾಟ್ 1 by 2ax plus b whole square ಅಂತ ನಾನು ಬರೀಬಹುದಲ್ವಾ? This is equal to what ma 1 by 2ax plus b whole square is nothing but what ma v square alva, that is -2av. Sarnora, acceleration is equal to what ma -2av cube. V is nothing but what ma velocity. V is what ma velocity of the body. Got it? See, go through this.
If you have any suggestion to give, please put up on the comment section, or else NEET Karnataka ಅನ್ನೋ ಚಾನಲ್ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮಲ್ಲೂ ಇದೆ. ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಮಚ್ ಆಕ್ಟಿವೇಟೆಡ್ ರೈಟ್ ನೌ ಅಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್, ಬಟ್ ನಿಮ್ಗೇನಾದರೂ ತೊಂದರೆ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಐ ವಿಲ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ರಿಪ್ಲೈ ವೆನ್ ಐ ಸಿ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಇದನ್ನು. ವೈ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್, ಒಬ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಮೆಥಡ್ ಬಂದರೆ ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮೆಥಡ್ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೆಥಡ್ 2. ಓಕೆ, ಟಿ ದ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಆಸ್ ax² ಪ್ಲಸ್ bx ಅಲ್ವಾ. ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ವಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದ, ಸಾರಿ ಟಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್. ಇವಾಗ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಅಪಾನ್ ವಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ ನಾನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನನಗೆ ಇದೇ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತಾ? ಅದೇ ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಬಿಫೋರ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವೆನ್ ವಿ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್, ಲೈಕ್ ವೆನ್ ವಿ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಓಕೆ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್, ವೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್, ನನಗೇನು ಬರುತ್ತೆ? ಡಿ ಟಿ ಬೈ ವಾಟ್ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇದನ್ನು ನಾನು ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 2ax ಓಕೆ dx upon what dx plus b dx upon what dx. Here dt by dx this is equal to 1, this is equal to 1. You will get what 2ax plus b. dt by dx is nothing but what velocity anta maatadidre, that is dx by dt. ಇದನ್ನ ರೆಸಿಪ್ರೊಕೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಒನ್, ದಟ್ ಈಸ್ dt by dx is nothing but what 1 by v ಅಲ್ವಪ್ಪ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಬರಿಬೋದ 1 by v is equal to what 2ax plus what b. ಅಂದ್ರೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ನನಗೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, that is 1 upon what 2ax plus b. Yes or no ma? Which is equal to 2ax plus b power minus 1. ಈಗ ವೆಲಾಸಿಟಿ ನನಗೆ ಇಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ, ಎಷ್ಟು? ವೆಲಾಸಿಟಿ is equal to 2ax plus b power minus 1. ಓಕೆನಾ? ಇಲ್ಲಿ ನಾನು v ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಐ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ವಾಟ್ 2ax plus b power minus 2 which is equal to 1 by 2ax plus b ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ. ಇವಾಗ ನನಗೆ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಬೇಕು, ಬೇಡ ಇದನ್ನ ಅಳಿಸಿರಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ, ಏನಾ? ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್ ಡಿವಿ ಬೈ ಡಿಟಿ ನ ಡಿವಿ ಬೈ ಡಿಟಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಒಳಗಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಬರುತ್ತಾ 2ax plus beta minus 1 then d by dt of again ಒಳಗಡೆ ಇರೋದು 2ax plus b ಮಾಡ್ತೀನಿ, that is equal to what minus of 2ax plus beta or b minus 2 d by dt of what 2ax, this is so called what your constant, it will become 0. So from here you will get what minus 2ax plus b minus 2, here you will get 2a dx upon what dt. ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ, ಬುದ್ಧಿವಂತ ಅಲ್ವಾ? dx by dt is nothing but what velocity ಅಲ್ವಪ್ಪ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋಮ? ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾನು ಏನಂತ ಬರೀಬಹುದು ಈಗ 2a, this is your what v square. See here when I take this I'll get minus 2a, this is your what v power v square. So from here v square is equal to what 2ax plus b minus 2 alva. Andre this can be replaced by what v square. dx by dt is what v, which is equal to what 2a v cube alva. Ilinda kuda that is equal to what 2a v cube alva.
ಎಸ್ ಆರ್ ನೋಮ ಹೌದಾ? ಸೊ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬಂತು? -2a v ಕ್ಯೂಬ್. ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬಂತು? -2a v ಕ್ಯೂಬ್. ವಿ ಆರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ವೆರಿ ಬೇಸಿಕ್ ಅಂಡ್ ವಿ ಆರ್ ಲೀಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಟಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ and we are solving from the basics. We are solving from the basics. Okay, come to this question now. Same type. Read the question. A particle moves in a straight line. Its position is x. At time t is given by x square is equal to 2 plus t. Acceleration is given by what? Acceleration is given by what? Position in the you have to go for what ma? Acceleration. Position in the you have to go for what ma? Acceleration. See ma? Position ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, that is equal to x square 2 plus t. x square 2 plus t. ಆಯ್ತಾ? See here, x is talking about what ma? Position. Okay. T is talking about what ma? Time. I need to find out what ma? Acceleration ಏನು ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು. Acceleration ಏನು ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು. Acceleration ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ position is a function of what ma? Time. Sir Nora. Either I have to differentiate with respect to x or I have to differentiate with respect to what ma? T. See, ಒಂದೇ ಸಲ ನಿಮ್ಮ ತಲೆಗೆ ಇದು ಹೋಗಲ್ಲ. You have to practice this kind of questions. At least 2-3 times, 4-5 times, you have to practice this kind of question. Don't go for the easiest things. Don't go for the easiest things. Go for the toughest things from the easiest one. Easiest one in the sense, go from the basics. Start feeling that. Start feeling that. ಇಲ್ಲಿ position, ಇಲ್ಲಿ time. ಇಲ್ಲಿ position na if I differentiate, okay, if I differentiate with respect to x ಅನ್ನ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ರೆ, if I differentiate with respect to x ಅನ್ನ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹಿಂಗ್ ಬರಿತೀನಿ ಇದನ್ನ 2x dx upon dx, okay, which is equal to 0 plus dt upon what ma? Dx. ಆಯ್ತಾ? dx upon dx is what ma? 1. That is 2x is equal to what ma? 2x is equal to what ma? dt upon what ma? Dx. ಅಂದ್ರೆ 2x is equal to what ma? 2x is equal to what ma? 2x is equal to what ma? dt upon dx. dt upon dx ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ it is nothing but 2x is equal to what ma? 1 by v na. ಅಂದ್ರೆ from here velocity is equal to what ma? 1 by 2x. That is what ma? 1 by 2x. So from here ನನಗೆ acceleration ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ acceleration is equal to what ma? v dv by dx. v dv by dx. ಈಗ ನನಗೆ dv by dx ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ see, velocity I am having 1 by 2x, which is equal to 1 by 2 x power minus 1. ಅಂದ್ರೆ which is equal to what ma? 1 by 2 minus 1 x power minus 2. From here I will get to know minus 1 by 2 x power minus 2. That is your what ma? This is how you will differentiate dv by dx.
ಹೌದ್ ತಾನೆ? This is your what ma dv by dx ಅಲ್ವಪ್ಪ? This is your what? dv by dx. Which is equal to, I can also write, see I can also write this one like dv by dx is equal to minus 1 by 2 x square. ಈ ರೀತಿ ಬರೀಬಹುದು. ಓಕೆನಾ? I can write 1 by 2 x square. That means acceleration becomes what ma? Acceleration becomes what ma? V dv by dx is minus 1 upon 2x square. This is your what ma? Acceleration. We know that, see here, we know that, what we know, velocity is what ma? 1 by 2x. Acceleration is equal to what ma? V dv by dx. Okay, that is equal to 1 by 2x dv by dx you got as what ma? Minus 1 by 2x square, which is equal to acceleration is equal to minus 1 by 4x cube. This is the acceleration. Idu method 1 ಆಯಿತು. When I am differentiating with respect to what ma? X. ಯಾವ ಆಪ್ಷನ್ ಇದು? Second option. Here. ಸರ್ ಕ್ವೆಶನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ 2 ಲೈನ್ ಇದೆ, ಆನ್ಸರ್ ನೋಡಿದ್ರೆ 3 ಪೇಜ್ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಇಟ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ. ಇದು ನಾನು ತುಂಬಾ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಐ ಆಮ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇಟ್, ಬಟ್ ವೆನ್ ಯು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಸ್ ಇಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್ ಇನ್ 3-4 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್. ನಿಮ್ಮ x square they have given as what ma? X square they have given as what ma? 2 plus t ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ? x ಮೇಲೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ವಾಟ್ ಇಫ್ ಐ ಡು ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು t? ನಾನು ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು t ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು t, ಓಕೆನಾ? ವಾಟ್ ಇಫ್ ಐ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು t? ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 2x dx upon dt which is equal to 0 plus dt upon dt. ಹೌದಾ ಪುಟ? This I'll get as what ma? 2x, that is dx upon dt which is equal to 1. ಹೌದಾ? This is equal to what ma? V. How? That is equal to what ma? 1 by 2x. V is equal to what ma? 1 by 2x. I wanted to go for what ma? Acceleration. I wanted to go for what ma? Acceleration. Acceleration andre ಏನು? dv by dt. Okay, that is acceleration is equal to d by dt of velocity ಏನು ಬಂದಿದೆ ಪುಟ? 1 by 2x. ಹೌದಾ? that is d by dt of, okay, 1 by 2 x power minus 1 ಅಲ್ವಾ? it is nothing but what ma? this only na. ಅಂದ್ರೆ 1 by 2 ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಚೆಗೆ ತೆಗೆದ, now I am differentiating d by dx of x power minus 1 dot I am differentiating sorry, d by dt of x power minus 1. Again I'll get what ma? dx by dt. So I'll get here 1 by 2, I'll get minus 1 x power minus 2 dx upon what ma? dt. ಹೌದಾ ಪುಟ? This is what I'll get now. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ನನಗೆ ಏನು ಸಿಗತ್ತಾ?
ಇಲ್ಲಿಂದ ನನಗೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ, dx/dt is nothing but what my velocity, right? Velocity ತಾನೆ, that is nothing but what my velocity ತಾನೆ. Here 1/2 minus x power minus 2 dx by dt is nothing but v, that is minus 1/2 x power minus 2. V is what ma 1/2 x, which is equal to minus 1/4 x power 3. This is your what ma acceleration. ಎರಡು ಕಡೆನೂ ನಿಮ್ಗೆ ಅದೇ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗ್ತಾ, ಎರಡು ಕಡೆನೂ ನಿಮ್ಗೆ ಅದೇ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗ್ತಾ, ಸಿಗ್ಲೇಬೇಕಲ್ವಾ? ಓಯ್ ಗಾಬರಿ ಆಗ್ಬಾರ್ದಾಯ್ತಾ ಈ ಥರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನೋಡಿ. ಡೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ಅ ಗಾಬರಿ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಫಿನಿಶ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ದ ಸಿಲೆಬಸ್. ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಸಿಲೆಬಸ್ ಮುಗಿಸೋಣ. ದೆನ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್, ರಿವಿಷನ್ ಆಯ್ತಾ? ನಾಳೆ ಐ ವಿಲ್ ಬ್ರಿಂಗ್ 5 to 6 questions with respect to basic maths which are all required. Then we will discuss at the last class. ಮುಗಿದ ಲಾಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ I'll give like a 6 questions or 5 questions I'll give you as a homework to take out the screenshot. ಯಾವಾಗ ನನ್ನ ಚಾನೆಲ್ ನಲ್ಲಿ 1,000 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಆಗ್ತಾರೋ that time I'm ready to share all my notes. Okay, once I hit 1,000, as soon as I hit 1,000, from that day onwards, ಆವತ್ತಿಂದ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ನಾನು ಪಾಠ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸೆಂಡ್ ಯು ದ ನೋಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ who are really wanted to fetch and get the good notes for your preparation. See here. See this question. Can you solve? I'll give 2 minutes. Wait. See this. The velocity of the car, velocity is like this. Okay. If car retards, acceleration decreasing. Retarding anta andre acceleration decreasing. Retards their motion by applying brakes, when what will be the acceleration? Car ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಬ್ರೇಕ್ ತುಳಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸ್ಲೋ ಡೌನ್ ಆಗುತ್ತೆ. It means acceleration is decreasing. That time what is the acceleration? Acceleration they are asking. ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದೇಳಿ ಸರ್. ವೆಲಾಸಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಿ ಸರ್. ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು? ವೆಲಾಸಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸರಿ, ಕಾರ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಯಾವಾಗ? when they applied the brakes. That time they are asking what my acceleration is. Sima, listen. Velocity that is equal to under root 150 minus what ma x. X or 10x? 10x. Right? Please listen. Amelu barkumbodu. Velocity is depending upon the position now. Andre velocity can be written like 150 minus 10x whole power 1/2. ಹೌದಾ? ಇವಾಗ they are asking what my acceleration. They are asking acceleration is what? I know that acceleration is nothing but v dv by what ma dx. ಗೊತ್ತಾನೆ? ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಗೊತ್ತು, dv by dx ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. See here, dv by dx ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈಗ ನಾನು that is equal to 1/2 150 minus 10x SR 1/2 minus 1. Next d by dx of ಒಳಗಡೆ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು 150 minus 10x, which is equal to dv by dx is equal to 1/2, that is 150 minus 10x. 1/2 minus 1 ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ minus 1/2.
then d by dx of 150 anta andre you will get what ma 0, then you will get what ma minus 10. ಹೌದಾ? ಸಿ ಆರ್ ಈ ತರ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕೇಕ್ ವಾಕ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇಜ್. This is the equation you got, dv by dx. Yes or no ma? That is equal to 1 by 2 under root 150 minus 10x minus 1 by 2 ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ into minus 10 that is your what ma dv by dx. Yes or no ra? This is your what ma dv by dx ತಾನೆ. ಇದನ್ನ ಬಿಡಿಸಿದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ? v dv by dx, v v v dv by dx is what ma minus 10 upon 2 under root 150 minus 10x. ವೆಲಾಸಿಟಿ ಏನ್ ಬಂದಿದೆ? ಅಂಡರ್ ರೂಟ್ 150 minus 10x dot minus 10 upon 2 under root 150 minus 10x. ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೊಡಿರಿ ಸರ್, minus 5 ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸರ್, ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ನನಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್, ದಟ್ ಈಸ್ minus 5 meter per second square. ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಕೇಳಿದ್ದು ಕಂದ, ಅವಾಗ ನೀನು ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಅದೇನಾದ್ರೂ ರಿಟಾರ್ಡೇಷನ್ ಅಂತ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಸಿ ಇನ್ ಕ್ವೆಶನ್, ಓಕೆ, ಇಫ್ ದೇ ಆಸ್ಕ್ ವಾಟ್ ಮಾ ರಿಟಾರ್ಡೇಷನ್ ಅಂದಿದ್ರೆ, it will be equal to what ma 5 meter per second square ಆಗೋದು. ಅವಾಗ ನಾನು ಸಿಂಬಲ್ ಅನ್ನ ತಗೋತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ರಿಟಾರ್ಡೇಷನ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು see here another method you want with respect to t. okay, this is the first method. ಸರ್ ಇನ್ನೊಂದು ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಆಗ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಮಾಡಿ ಸರ್. ನೋಡಿ, ನಾನು ಅದನ್ನ ಪದೇ ಪದೇ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ. ಸಿ ಎನಿ ಮೆಥಡ್ ಯು ಆರ್ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ವಿತ್, ಗೋ. ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಮಾ 150 minus 10x whole power 1/2. ಎರಡು ಕಡೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆನ್ ಬೋತ್ ದ ಸೈಡ್. You will get v square is equal to 150 minus 10x. Right? This is v square is equal to 150 minus 10x. Now, I wanted to find what ma, so called your what ma acceleration. That means when I differentiate with respect to x ಮಾಡಿದಾಗ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ 2v dv by dx ಹೌದಾ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 minus 10 ಬಂದಿತ್ತು, 10 dx by dx, ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಆರ್ ವಾಟ್ ಮಾ ಎಕ್ಸ್ ಇಯರ್. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ v dv by dx is nothing but what ma v dv by dx is nothing but what ma acceleration. ಸರ್ ನೋಡ, ಹೌದಾ? ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 2a is equal to minus 10. That means acceleration, if I say acceleration is equal to a, acceleration comes out to be what ma 5 meter per second square. Answer. ಅದೇ ನಾನೇನಾದ್ರೂ ಇದನ್ನ if I'm differentiating with respect to what ma t ಮಾಡಿದ್ರೆ, differentiate with respect to what ma t, dv by dt comes out to be 1/2 150 minus 10x, okay, minus 1/2 minus 1/2, okay, minus 1/2, then d by dt of 150 minus 10x ಮಾಡಿ. So from here you will get 1/2 under root 150 minus 10x. when you are doing this, you will get what ma minus 10 dx by dt. Right? dx by dt is nothing but what ma, dx by dt is nothing but what ma, it is nothing but
Velocity is nothing but what, 150 minus 10x up under root. So I will get minus 5. Okay, minus 5 upon under root 150 minus 10x dot under root 150 minus 10x ಮಾಡಿ ಇದು ಹೋಗುತ್ತಾ. So we'll get what, minus 5 meter per second square acceleration ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ. Oof. How beautiful the questions are. See, maths ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಬರತ್ತ. ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಗೊತ್ತು, ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗಯಾ ಸಬ್ ಕುಚ್. Okay, shall we move on to the next? See this. Kadalo, kadalo, kangadalo. See this question through your eyes. I'll give some time. Question. I'll give some time. Please go through this question. The retardation experienced by a motorboat, okay, after its engine cut off. ಅಂತ ಅಂದ್ರೇನು? ಇಂಜಿನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗೋದು. ಇಂಜಿನ್ ಸ್ಟಾಪ್, ಇಂಜಿನ್ ನಿಂತೋಗೋದು. Okay, it is given by acceleration, that is dv by dt is equal to kv cube. I think here minus they have to put. Okay, where k is what, constant. If v naught is the magnitude of the velocity at cutoff, okay, ಅಂದ್ರೆ ಇಂಜಿನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆದಾಗ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, v naught. The magnitude of the velocity at a time t after the cutoff is, what is the meaning, sir? ಅಯ್ಯೋ ಸರ್, ಕ್ವಶನ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್? ಕೋಶಿಶ್ ಕರಿ ಯಾರ್, ಟ್ರೈ ಹಾರ್ಡ್, ಜಾಸ್ತಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಓದೋದಷ್ಟೇ ಸರ್, ಸಿಂಪಲ್ ಫಂಡಾ. ದ ರಿಟಾರ್ಡೇಷನ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಬೂಮ್ 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 ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀರ, ಅಂತ ನಿಂತೋದ ತಕ್ಷಣ ಸಡನ್ ಆಗಿ ನಿಲ್ಸಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನೀವು ಬ್ರೇಕ್ ಹಿಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಿಲ್ಲೋದು. ಇಂಜಿನ್ ಕಟ್ ಆಫ್ ಆದ್ರೂ ಅಷ್ಟೇ ಕೂಡ, ಏನು ಒಂದ್ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ, ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಆಯ್ತು, ಕಟ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಏನೋ ಒಂದು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಬಂತು, ಒಂದು ಆಫ್ಟರ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಟಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಾಪ್. ಓಕೆ, ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ರಿಟಾರ್ಡೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಡ್ ಬೈ ಅ ಮೂವಿಂಗ್ ಮೋಟಾರ್ ಬೋಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಇಸ್ ಇಂಜಿನ್ ಇಸ್ ಕಟ್ ಆಫ್. ಕಟ್ ಆಫ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಿಂತೋಗೋದು. ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಮಾ ಕಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಇಂಜಿನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಯ್ತು. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ರಿಟಾರ್ಡೇಷನ್, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ವಾಟ್, ಮೈನಸ್ ಕೆ ವಿ ಕ್ಯೂ. Okay, k is a constant, v naught is the magnitude of the velocity at a cutoff. The magnitude of the velocity at time t, I need to find out what my time t. I need to find out the velocity at a time t after the cutoff is. I need to find out what my velocity at a time t after the cutoff. Question ಏನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ
ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕೇಳಿ. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಾನು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ವೆಲಾಸಿಟಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಕೊಟ್ಟಿರೋದೇನು? ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್. ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಇಂದ ವೆಲಾಸಿಟಿಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಆ ವೆಲಾಸಿಟಿ, ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇಸ್ ಅ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಮಾ? ಸಿಯರ್. ದೋಣಿ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ಅಲ್ವಾ? ಬೋಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದೇ ಆರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ವಾಟ್ ಮಾ? ಬೋಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬೋಟ್. ಓಕೆ, ನೀರಿದು. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟರ್. ಯು ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ಬೋಟ್. ಓಕೆ, ಬೋಟ್ ಇದೆ. ಬೋಟಲ್ಲಿ ಚಿಂಕಿ ಇದ್ದಾಳೆ. ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಈ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಓಕೆ, at a time t is equal to 0. Okay, engine cut off. Engine cut ಆದ ತಕ್ಷಣ it attains some velocity v0. ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಂಜಿನ್ ಕಟ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಅವಾಗಲೂ ಒಂದು ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಒಂದು ಸ್ಪೀಡ್ ಅನ್ನ ಗೈನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ದಟ್ ಇಸ್ v0. ಆಯ್ತಾ? ಹೋಯ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ದೀಪ ಇದೆ. ನದಿಯ ದೀಪ ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಊರಿದೆ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ. ಆಯ್ತಾ? ಒಂದಷ್ಟು ದೂರ ಹೋಯ್ತಾ ಇಟ್ ಗಾಟ್ ಸಮ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ v. ರಿಟಾರ್ಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವೆಲಾಸಿಟಿ, ಯಾವ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಇಸ್ ಟು ದ ಆಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ನಿಮ್ಮ ಸ್ಪೀಡ್ ನ ಒಂದು ಈ ಕಡೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅವಾಗಲೇ ನಾನು ರಿಟಾರ್ಡೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಈ ಸ್ಪೀಡ್ ಏನು ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀರೋ ಆ ಸ್ಪೀಡ್ ನಿಮಗೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಟ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಟಿ ಇಸ್ v ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದ ಬೋಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಡೌನ್. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟಿ. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ವೆಲಾಸಿಟಿ? ಇಂಜಿನ್ ಕಟ್ ಆಫ್ ಆದಾಗ v0 ಬಂತು. ಆಯ್ತಾ? v0 ಬಂದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಹೋಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನೌ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ವೆಲಾಸಿಟಿ as a function of time. What is that velocity? I need to find out the velocity in terms of the function of time. ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಬೋಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಇಂಜಿನ್ ಕಟ್ ಆಫ್ ಆಗತ್ತೆ, ಅವಾಗ ಒಂದು ವೆಲಾಸಿಟಿನ ಗೈನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ v0 ಅಂತ. ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಹೋದಾಗ ಅದು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸ್ಲೋ ಡೌನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ಲೋ ಡೌನ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಏನಾದ್ರೂ ಇದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು? ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರಿಂದ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಈ ಕಡೆ ಇದ್ರಿಂದ ಅದೇನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ಬೋಟ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಸೀಮಾ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ -k(v³ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾನು ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಇಂದ I have to go for velocity. Okay, as a function of time. Okay, ಅಂದ್ರೆ acceleration is given. This is given. I have to go for velocity. Velocity I don't know. Velocity I don't know. What is that velocity? I don't know. ಅದನ್ನ ನಾನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು. ಅವಾಗ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? I have to use a concept integration. They have given velocity acceleration as dv by dt, that is equal to -k(v³).
ಓಕೆ, ಸೊ ಟಿ ನ ಈ ಕಡೆ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ, ವಿ ನ ಈ ಕಡೆ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ತೀನಿ. ಡಿ ವಿ ಅಪಾನ್ ವಾಟ್ ಮಾ ವಿ ಕ್ಯೂಬ್, ಓಕೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಕೆ ಡಿ ಟಿ. ಇದನ್ನ ನಾನು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ? ಸಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವಾಟ್ ಮಾ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್. ಟೈಮ್ ಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಇದ್ದಾಗ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಏನಿದೆ? ವಿ ನಾಟ್. ಟೈಮ್ ಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟಿ ಇದ್ದಾಗ ವೆಲಾಸಿಟಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಮಾ ವಿ. ಸರ್ ನೋಡ, ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ವೇರಿಯಬಲ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಮಾ ವೇರಿಯಬಲ್. ಇದು ಒಂದು ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ವೇರಿಯಬಲ್ ಏನಿದೆ? ಟೈಮ್. ಇದರಲ್ಲಿ ವೇರಿಯಬಲ್ ಏನಿದೆ? ಇದರಲ್ಲಿ ವೇರಿಯಬಲ್ ಏನಿದೆ? ವಿ. ರೈಟ್ ಅಬೌಟ? That means at a t is equal to 0, at a t is equal to 0, what is the velocity? It is v naught. At a time t is equal to t, what is the velocity? You don't know, that is v. SR Nora? SR Nora? Andre, see, from here I will say lower limit. Here itself. Lower limit. What is that? Lower limit. ಆಯ್ತಾ? ಎಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಎಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಇದ್ದಾಗ ವಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಪುಟ? ವಿ ನಾಟ್. ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ? ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟಿ ಬಿದ್ದಾಗ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಏನು ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ವಿ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋಮ? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋಮ? ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹೌ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ದಿಸ್? ಹೌ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ದಿಸ್? ಸಿ ಹಿಯರ್, ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ v power minus 3 dv, that is from v naught to v, which is equal to minus k dt, that is from where ma 0 to t. Right apota? Here minus 3 ida, you will get what ma? V power minus 3 plus 1 divided by minus 3 plus 1 from v naught to what ma? V, which is equal to minus k, that is t power 0 plus 1, 0 plus 1, 0 to t. Okay, from here v power minus 2, v naught to v, so minus k, that is what ma? T, 0 to t. Howda? When you do this, when you do this, here maths ನಿಮಗೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರಬೇಕಷ್ಟೆ. ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರ್ಬೇಕಷ್ಟೆ. When you go for CBSE and all, they will definitely ask this kind of questions, but I don't think so in state board they are asking this kind of questions. Okay, ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇವಾಗ? what is the thing you will get? See, minus 1 by 2 upon 1 by v square from v naught to v, which is equal to minus k t alva, t minus 0. This is how you can write. Minus minus hoitu andre 1 by t, that is 1 by v square minus 1 by v naught square, which is equal to what ma? kt. Right? So from here you will get 1 by v square minus 1 by v naught square is equal to what ma? 2 kt. From here from here 1 by v square is equal to 2 kt plus 1 by v naught square. ಹೌದಲ್ವಪ್ಪ? ಅಂದರೆ 1 by v square is equal to what? 2 kt v naught square plus 1 upon v naught square. That means v square is equal to
v naught square upon 2 kt v naught square plus 1 ಹೆಂಗ್ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ. ಇದನ್ನ ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನಷ್ಟೇ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಲ್ಲೇ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದಿದೆ, ಇಲ್ಲೇ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಬರೀತೀನಿ. This is good level of questions. Okay, velocity comes out to be what ma v naught square upon under root 2k t v naught square plus 1. That means velocity at any time comes out to be v naught upon under root 2 kt v naught square plus 1. Okay, that means this v is what ma, this v is what ma, this v is what ma, velocity at any time. This is the velocity at any time. This is the equation you have to get. See, check ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗೆ, t0 ಹಾಕಿದ್ರೆ complete term 0, velocity should be equal to what ma, v naught. This is given. That means this equation holds good. Which option? ಅಪ್ಪಾ ಇಷ್ಟುದ್ದ ಬಂದಿದ್ಯಾ ಸರ್? Which option ma? Fourth option. Which option? Fourth option. Always enjoy the physics. Okay. See here. This is one of the JEE advanced question. Okay na? See this. See this question. Consider in expanding sphere of instantaneous radius. Question odi. Consider in expanding sphere. Sphere is expanding of instantaneous radius r whose total mass remains what ma constant. ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇಜಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಕೇಳಿ. The expansion is such that the instantaneous density rho remains uniform throughout the volume. They are saying instantaneous density rho remains uniform throughout the volume. Density is also going for what ma? Constant. Here the rate of fractional change in density, they are asking the rate, the change in the density, that is 1 by rho d rho by dt is what ma? Constant. The velocity v of any point on the surface of the expanding sphere is proportional to, what is the velocity of that point is proportional to ಸೀಮಾ ಹೇಳಿದ್ದಿಷ್ಟೇ. ಅವರು ಸ್ಪಿಯರ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ಪಿಯರ್ ಇದೆ ಆಯ್ತಾ, which is having what ma? Radius r. Radius what ma? R. Okay, it is expanding here. This is expanding. The sphere is what ma? Expanding. The sphere is expanding. The sphere is what ma? Expanding. Okay, while expanding, mass of the sphere is what ma? Constant. Mass ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರು? Constant. Okay, when it is expanding, rate of change of radius. That means, see, velocity of this point, that is dr by what ma? Dt. Dr by dt is nothing but what ma? Rate of change of radius with respect to what ma? Time. That is the meaning. They also said 1 by rho d rho by dt is what ma? Constant. By rho d rho by dt is what ma? Constant.
They're also saying they're also saying instantaneous density rho remains a instantaneous. The expansion is such that the instantaneous density rho remains uniform throughout the volume. Okay, they're asking the rate of fractional change in the density. The rate of a fractional change in the density is also what my constant. Okay, the velocity v at any point on the surface on the expanding sphere. What is the velocity v they are asking? See, see here, you know density is equal to what my mass upon volume. Okay, density into volume is what my mass. This mass is what my constant. Density volume of the sphere is what my 4 by 3 pi r cube, that is equal to mass. That means density into r cube, which is equal to what ma 3m by 4 pi. 4 pi is constant, 3 is constant, mass is also what ma constant. Odapa. Now differentiate, differentiate with respect to time, rho. Okay, 3r square dr by dt. Okay, plus r cube d rho by what ma dt is equal to 0. SR no ma, SR no ma. Ivaga if I divide completely by rho, what I'll get, ನನಗೇನು ಸಿಗುತ್ತೆ, that is 3r square dr by dt plus r cube 1 by rho d rho by dt is equal to 0. This d rho by fractional change in the density is going to be what ma, the rate of fractional change in density is what ma constant. Dr by dt is nothing but what ma velocity of that particular point. SR no ma. Andre this is equal to what ma 3r square velocity of the point, which is equal to r cube, this is constant, we'll get what ma minus r cube constant. Putta. From here r square r cube alli r square get cancelled. That means velocity of the point is directly proportional to what ma the radius. It is directly proportional to what ma radius. That is what they asked. Adanna ಅವರು ಕೇಳಿದ್ರು. Which option? See, now you study the question. ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ಆನ್ಸರ್ನ ಮಾಡಿ ಕಲ್ತ ಮೇಲೆ ಒಂದ್ಸಲ ಕ್ವೆಶನ್ನ ಓದಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗೇ ತಲೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. See, consider an expanding sphere of instantaneous radius. One particular instant ಅಲ್ಲಿ radius is what ma r, whose total mass remains constant. A sphere the mass is what ma constant. The expansion is such that instantaneous density remains what ma uniform throughout the volume. Okay, the rate density is also what ma constant, they are saying. The rate of fractional change in what ma density, the rate anta andre divided by dt, fractional change anta andre d rho by what ma rho, this is your what ma fractional change, rate is what ma dt. Okay, that is also what ma constant. I need to find out the velocity of any point on the surface of what my expanding sphere is proportional to. Like I have considered one point on the sphere, it is expanding. During that time, velocity of the point comes out to be what my dr by dt. That is rate of change of what my radius with respect to time. So from here, rho comes out to be m by v. So rho is what ma density into volume is equal to mass. Density into r cube comes out to be what ma constant. SR Nora. So when I differentiate with respect to time, I'll get what ma the equation like this. When I get the equation like this, I am going to divide completely by what ma density, so that I can make this as what ma constant. So from here, I'll get to see the velocity of the point is directly proportional to what ma radius of the sphere. See, illi you have to use the errors you have to use. Then it is a mixed of what ma differentiation. Here mixing of concept.
Now comes kinematic equations. Now comes what ma? Kinematic equation. Kinematic equations. ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಇದೆ kinematic equations? Kinematic equations. See, velocity is equal to u plus at, right? S is equal to ut plus half at square. Sorry. Then it is another one is what ma? V square is equal to u square plus what ma? 2as. This derivations ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ವಾಟ್ ಮಾ PUC ಅಂಡ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ. ಹೌದಾ? ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ರಾಂಗ್. ಸಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಏನಿದು ಕೈನಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಈಕ್ವೇಷನ್? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್? There is one person started his motion with velocity u at a time t is equal to 0. I'll say he is at what ma position x is equal to 0. ಅವಾಗ ಇದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ವಾಟ್ ಮಾ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ನ ಹಾಕಿದಾಗ, ದಿಸ್ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಮಾ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ನ ಹಾಕಿದಾಗ ಒಂದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಮತ್ತೆ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ರೀಚ್ ಟು ವಾಟ್ ಮಾ ವೆಲಾಸಿಟಿ v. ಓಕೆ, ಅಟ್ ಟೈಮ್ t is equal to t. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ he has traveled some what ma distance s ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಸರ್ ನೋಡ, ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಎ ಪರ್ಸನ್ who started his journey with what my initial velocity u. Okay, he is moving in the straight line. He is moving in the straight line. Next, in the same direction, I applied what ma acceleration, which is constant. Okay, ಒಂದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಮತ್ತೆ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಹಿಯರ್ ಯು ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಯು ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ? ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಯು ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ? ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಎ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ? ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್. ಓಕೆ, ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಮಾ, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಓಕೆನಾ? v is what ma final velocity. V is what ma final velocity. Okay, t is what ma time taken. T is what ma time taken. S is what ma displacement it traveled. Displacement. Okay, ಈಗ when you come to PU, see area under this graph use, area under the graph ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಏನೋ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಿ ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ವಾಟ್ ಮಾ ನಿಮ್ಮ 9ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಮುಗಿದೋಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ವಾಟ್ ಮಾ ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್. ಓಕೆ, ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ನ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್. ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ವಾಟ್ ಮಾ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿರೈವ್ ವಾಟ್ ಮಾ ದ kinematic equations. Okay, shall we derive one by one? Shall we derive? Okay, anybody is there? Velocity is equal to what ma u plus at. Okay, this equation is valid. ಈ ಈಕ್ವೇಶನ್ ನ ಯಾವಾಗ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇದ್ದಾಗ, ಅವಾಗಲೇ ನಾವು ಕೈನೆಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದು. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಓನ್ಲಿ, ದಿಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಸ್ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಓನ್ಲಿ
when acceleration is what ma constant. Acceleration ಬೇಕು ನನಗೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ that is what ma dv by what ma dt. ಓಕೆನಾ? Acceleration dv by dt. Yes or no ma? Yes or no? Yes. ಇವಾಗ ನನಗೆ ಈ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಬರೀಬೇಕು ಸರ್. ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸರ್. ಈಗ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸರ್? ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಡಿ ವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಡಿ ಟಿ. ಸಿಂಪಲ್. ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಹಾಕಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಏನಪ್ಪ? ವೆಲಾಸಿಟಿನ. ವೆಲಾಸಿಟಿ ತಾನೇ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಇಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಏನಪ್ಪ? ವೇರಿಯಬಲ್ ಯಾವುದಪ್ಪ? ಟೈಮ್ ತಾನೆ. ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು? ಟೈಮ್ ಏನಂತ ತಗೊಂಡೆ? ಟೈಮ್ ಝೀರೋ ಇದ್ದಾಗ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಏನು? ಯು. ಗೊತ್ತಾನೆ? ಟೈಮ್ ಝೀರೋ ಇದ್ದಾಗ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಏನಪ್ಪ? ಯು. ಸರ್ ನೋಮ ಟೈಮ್ ಟಿಗೆ ಬಂದಾಗ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ವಿ. ಹೌದಾ? ಸೊ ವೆನ್ ಇಟ್ ರೀಚಸ್ ವಾಟ್ ಮಾ ಟೈಮ್ ಟಿ, ದ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಮಾ ವಿ. ಇವಾಗ ಮಾಡಿ ಕಂದ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಿ. V integration of v is dv is what ma v, that is from u to v, that is equal to a constant check degree dt is t 0 to t. So from here you will get what ma v from u to v, which is equal to a t 0 to t. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾನು ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಸರ್? ದಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಮೈನಸ್ ಯು ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಟಿ ಸರ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಯು ಪ್ಲಸ್ ಎ ಟಿ ಸರ್. ಇನ್ಸ್ ಪ್ರೂವ್ಡ್ ಸರ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಸರ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸರ್? ಸೆಕೆಂಡ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಎಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಯು ಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಹಾಫ್ ಎ ಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ? How you will do it? See, displacement, speed, acceleration, time. Here velocity is equal to what ma? Dx upon dt na. I know that. We know that velocity is dx by dt. Yes or no ma? Yes or no? Velocity from the first equation I can write u plus what ma at. ಹೌದಾ? v is equal to what ma u plus at, which is equal to dx by what ma dt. Okay, now ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಈ ಕಡೆ ಕಳಿಸಿ. I'll get integration of u dt plus integration of at is equal to integration of what ma dx. ಇಲ್ಲಿ ವೇರಿಯಬಲ್ ಏನಪ್ಪ? ಪೊಸಿಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ವೇರಿಯಬಲ್ ಏನಪ್ಪ? ವೇರಿಯಬಲ್ ಟಿನ. ಸಿ 0 ಇಂದ ಎಕ್ಸ್ ಬಂದಿದ್ದು. 0 ಇಂದ ಸಿ ಪೊಸಿಷನ್ ನೋಡಿ, ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 at a time. This one I'll consider this is what ma complete distance is what ma s na. Complete distance is what ma s alva. So from here I'll write that s 0 to s. ಟೈಮ್ ಏನಪ್ಪ? 0 to t ಅಲ್ವಾ? ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಹಾಕಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಸೊ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್ ಯು ಆಚೆಗೆ ತೆಗಿರಿ. ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಡಿ ಟಿ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಮಾ ಟಿ. ಎಸ್ಆರ್ ನೋಮ 0 to t ಪ್ಲಸ್ ಎ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಚೆಗೆ ತೆಗಿರಿ. ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಟಿ ಡಿ ಟಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ವಾಟ್ ಮಾ ಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ 2 0 to t, which is equal to x, that is from 0 to s, right? That comes out to be u t minus 0 plus a by 2 t square minus 0, which is equal to s minus 0, right? So from here you will get what ma s is equal to ut plus half at square. Hence what ma? See how beautiful the questions are. How beautifully you can derive when you know the basics, right? ಅಲ್ಲೇನು ನೀವು ತುಂಬ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂಥದ್ದು ಏನೂ ಇರಲ್ಲ. ಯು ಶುಡ್ ಲುಕ್ ಫಾರ್ ವಾಟ್ ಮಾ ಬೇಸಿಕ್ಸ್.
ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವೆಶನ್, ಇನ್ನೊಂದಿದೆ. ಏನದು? ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಯು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್ ಮಾ 2as ಅಂತ. ಹೌದಾ? ಇದನ್ನ ನಾನು ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ನಾನು ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಮಾ a dv by what ma dx. ಸೊ a dx ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಿ ಡಿ ವಿ ಅಂತ ಬರೀಬೋದ ಪುಟ? ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನ. ಇಲ್ಲಿ ವೇರಿಯಬಲ್ ಏನು? ವೇರಿಯಬಲ್ ಏನು? ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಇಲ್ಲಿ ವೇರಿಯಬಲ್ ಏನು? ಎಕ್ಸ್, ಪೊಸಿಷನ್. ರೈಟ್? ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಐ ರೈಟ್. Here it is what ma velocity. See here, very simple. Initially velocity is what ma u. Avaga position is what ma 0. Velocity v ಆದಾಗ position ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಪುಟ? s ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? Sir no ma. So from here I can write a x 0 to what ma s, that is equal to v square by 2 u to what ma v. So a s minus 0 which is equal to v square by 2 minus u square by 2. So from here you will get v square minus u square is equal to what ma 2as. That means v square is equal to u square plus 2as. Equation ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. These equations are very important. But if you wanted to apply something, see questions ಎಲ್ಲ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. when you are going for more than your JE level, sometimes JE ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಆ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ನೀಟಲ್ಲಿ ರಿಪೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ KCET ಅಲ್ಲಿ ರಿಪೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ವಾಯ್ಸ್ ವರ್ಸ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಈ ಸೆಷನ್ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈಗಿನ ಸೆಷನ್ನ ಮುಗಿಸ್ತಾ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ so-called what ma another session, that is electric charges and fields, as soon as possible. Bye, take care, see you in the next session.